Չնայած միջազգային կոչերին, քննադատություններին, Ադրբեջանը որևէ քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի բացի Բերձորի ճանապարհը, այսօր Արցախում արդեն մարդկանց հիվանդացությունների թիվն է ավելացել։ Ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկի միջազգային հանրությունը, բացի կոչերից, քննադատություններից։ Որևէ պատժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ կկիրառվեն եւ ինչպիսի գին կվճարի Ադրբեջանն այս ամենից հետո։ 35 years ago, Azerbaijan made massacres in Sumgayit in Baku against the Armenians living there. 35 years passed after those times, but today Azerbaijan continues its atrocities and it closed the Lachin corridor. The number of people who are ill and sick there increases day by day. And although there are a number of international calls and condemnations against Baku, what can be done against all these actions of Baku? What international calls or sanctions may be imposed to stop them? Yeah, we strongly condemn what is happening in the Lachin corridor and also in Nagorno-Karabakh. The humanitarian crisis that is happening is very worrying, and we have been following the news in Luxembourg very intensely, and that's also why for us this parliamentary visit is very important, to send out a strong signal towards the Armenian people in terms of solidarity and support. We urge both parties to find a peace solution that is respecting the sovereignty of Armenia and respect of all the Armenian people. And I think that it's very hard times that are happening with multiple crises in Armenia and in the region, and we try to support as good as possible via our EU civil mission where we're participating, but also via our bilateral relations that are stronger than ever, with the visit of Minister Asselborn last week with our parliamentary visit. And I can only underline that we in Luxembourg are going to support Armenia's cause in the further weeks and months. Իրավիճակը իսկապես շատ մտահոգիչ է, մենք շատ մտահոգված ենք ստեղծված իրավիճակում Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում եւ մենք հետևում ենք Լյուքսեմբուրգում ստեղծված իրավիճակին եւ մենք երկու կողմերին էլ կոչ ենք անում խաղաղությամբ լուծել խնդիրը, որպեսզի պահպանվի ինքնիշխանությունը Հայաստանի եւ որպեսզի ժողովուրդը կարողանա անվտանգ եւ ապահով ապրել։ Մենք աջակցում ենք եւ այդ աջակցության ապացույցն այն է, որ մենք աջակցելու ենք Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը, ինչպես նաև երկկողմանի հարաբերությունների զարգացմանը, ինչի վառ ապացույցը անցյալ շաբաթ մեր արտաքին գործերի նախարար Ասելբորնի այցելությունն էր, ինչպես նաև մեր խորհրդարանի այցելությունը, եւ մենք այս այցելության արդյունքում կուղարկենք նաև մեր ազդանշանը մեր կառավարությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ զրույցում երեկ քննարկվել է նաև Լյուքսեմբուրգի գլխավոր հյուպատոսություն Հայաստանում բացելու հարցը, արդյոք այս ուղղությամբ կան կոնկրետ քայլեր, ժամկետներ կան, երբ Լյուքսեմբուրգը այստեղ հյուպատոսություն կբացի։ During the meeting with the President of the Parliament, Arlen Simonian, yesterday, the topic of opening a Consulate General in Armenia was discussed. Are there any specific steps foreseen for the near future, or are there any deadlines for opening a consulate in Armenia? So we recently have appointed a new ambassador, non-resident to Armenia, Mr. De Moise. He will start his work in the next weeks. I think this is an important new step. He was also joining Minister Asselborn during his visits, and I think from there we'll have to check the next steps. So we are not there yet, but we will follow up closely on this matter in the next weeks and months. So, yeah. Վերջերս մենք նշանակել ենք ոչ ռեզիդենտ դեսպան, որը անցյալ շաբաթ պարոն Ասելբորնին էր ուղեկցում իր Հայաստան կատարած այցելության ժամանակ, հետևաբար սա եւս մեկ քայլ էր, իսկ հետագա քայլերը անպայման կհաջորդեն։ Պարոն Վեսլեր, որպես ցեղասպանության բանաձևի համահեղինակ, եթե առաջին անգամ եք այցելում ցեղասպանության հուշահամալիր, ինչ տպավորություններ, ինչպիսի զգացողություններ ունեք այստեղ։ What are your impressions, your feelings in your visit to the genocide memorial, because you are the co-author of the resolution concerning genocide? What do you feel now?
I have to say it's the first time I'm in Armenia, so it's very impressive to be here, and I have to say this monument is very moving. We talked about Armenian genocide, we recognized it 8 years ago in Luxembourgish Parliament, and I always wanted to come here to see that, and I have to say that I'm really touched by what it is. 8 years ago, you recognized 8 years ago. Yes. 8 տարի առաջ ցեղասպանությունը ճանաչել են եւ սա իր առաջին այցելությունն է Հայաստան, հուշահամալիր, իհարկե շատ տպավորիչ է, շատ ազդեցիկ է, որովհետեւ ինքն էլ միշտ ցանկացել է այցելել եւ հիմա շատ տպավորված ու ազդված է։ Փաստորեն անցած 100 տարին գալիս է ապացուցելու, որ հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը շարունակվում է, այսինքն մենք ժամանակ ենք բաց թողել, միջազգային հանրությունը ժամանակ է բաց թողել, ինչ ունեինք անելու բոլորով միասին, որ չարեցինք եւ 100-ամյա վաղեմության դեպքերը կրկնվեցին այս անգամ Արցախի հայ բնակչության նկատմամբ։ 100 years plus after the genocide, with the genocide still continues after 100 years, it means that we failed and we were lost those 100 years and the international community lost those years. What could have been done? I don't know what could have been done, but it's a pity what's happening here in the moment in this region. I just can say that we as the Luxembourgish Parliament, and I'm a member of the opposition, it's not just majority, it's a whole parliament who said very clearly on which side we are. We are supporting Armenian people, we are supporting your cause, and we will do it in the next weeks, in the next years, as long as it should be until you have reached your goal. That's very clear for us, we are on your side. Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ կարող էր արվել, բայց կարող եմ ասել, որ շատ տխուր եմ եւ մտահոգված նրանով, ինչ հիմա այս տարածաշրջանում տեղի է ունենում։ Ես ընդդիմության ղեկավարն եմ, որը խորհրդարանում մեծամասնություն չի կազմում։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ասել, որ խորհրդարանը միասնական հայտնում է իր դիրքորոշումը եւ դա պարզ է, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանին եւ աջակցելու ենք հետագա շաբաթների, ամիսների, տարիների ընթացքում այնքան ժամանակ, մինչեւ որ Հայաստանը չհասնի իր նպատակին։